Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video on CGF MotoVlogs. In today's video we're going to pick up on a controversial topic. The topic lo ya kisu dor baro ito pare kheu manta paroin ar kheu manta ho nai. Hele ei topic hoilo motorbikes versus cars. Kunta salaile aro balo hoibo. And for this video it's purely based on my own opinions. It's not facts. Like, do not consider this as a factual video, as obviously it all depends on the conditions and the location you're riding in. So obviously let's get started with the video. Let's get onto the road. So for that topic holo safety. Amra age matmu cycle safe na gari safe. Ei bishore to shokole janoin gari safe to safety to খুবই ভালো আছে লাগি. With a car, you're always in a shell, whereas on a bike, it's just you on the bike. There's nothing protecting you from collision. Whereas in a car, একটা protection আছে. You got big windscreen. You're inside a vehicle shell. You're actually inside the car. Whereas when you're riding a bike, you're sitting on the bike, so you can't really sit in the bike. If you could sit in the bike, then maybe the safety points for the bike. তোরা কিছু পারলো না তখন সেফটি ফিচার্স লাইক সিট বেল্ট আসি গাড়ি মোটরসাইকেলে কোনো সিট বেল্ট নাই এমনি তো তুমি তো কিন্তু ভাই হাফুর সুফর বালা হাফুর সুফর সেফটি গিয়ার পিন্দা লাগবো গ্লাভ ওদের রাইডিং জ্যাকেট রাইডিং বুট হেলমেট এটা সব জিনিস কিছু খেয়াল রাখা লাগবো সাইকেল উঠবার সময় whereas in a car তুমি ল্যাম্পটা হামাইতে পারবা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তোমার সিট বেল্ট লাগানো লাগবো আর যে কোনো হাওয়া বাতাস এটা তোমার কোথাও লাগতো না এটা লাগি গাড়ি পাইবো 1 পয়েন্ট আচ্ছা পয়েন্ট নম্বর 2 ওয়েট নট পয়েন্ট বাট রাউন্ড 2 হইলো কমফর্ট ব্যাপারে মাতমু আমরা ওপর সাইকেলের মাঝে কিছু সাইকেল আছে কমফর্ট দিতে পারে মনে করলাম কমিউটার বাইক আর তোমার ক্রুজার বাইক ও কিন্তু স্পোর্টস বাইকে তোমার কোনো জাত কমফর্ট দিত না এখানে স্পোর্টস বাইকের কারণ হইলো তুমি you need to enjoy the sport you feel on the bike, whereas cruisers and commuters they need to be comfortable for everyday riding and longer trips. এর লাগে তো ক্রুজার আর কমিউটার বাইক বেশি মানুষ দেশও চালায় more than sports bike of course, and sport bikes obviously they cost a little more than the daily commuter and cruiser bikes. So এটা হইলো সাইকেলের ব্যাপার ওখান গাড়ি you can't compare motorcycle to a car because they're completely different, two different kind of worlds out here. Whereas in a car you got a bigger seat and it really cushions you got back support, you got your bum support more or less, you got better cushioning and padding on the seat, and obviously gorom laglio tomra time AC ase thanda laglio এটা হিটার হয়ে আছে whereas when you're riding a motorcycle এটা কিছু নাই মনে করলা পাতলা খাবার ফিনলাই গরম দিনও আর গাড়া খাবার ফিনলাই ঠান্ডা দিনও গাড়ি পাইবো 1 পয়েন্ট Right, round 3. Well, I'm not more on fuel efficiency. So we're going to talk about the fuel efficiency on both these types of mode of transports. First of all, cycle lagi full tanki boraite 17 liter 13 liter full tank boraite mon hola 2000 টাকার ভিতরেও আস্তা ট্যাঙ্কি boraite পাই তার mpg কিলোমিটার per liter কিন্তু বালা দিব average থাকে সব সাইকেলের মাঝে 40 থেকে 50 ওলান হইতে পারে whereas গাড়ি কিন্তু অত বালা হয় না গাড়ির ফুল ট্যাঙ্কি ভরতে কমপক্ষে যাইব কি তোমার মিনিমাম 5000 টাকা কতদিন যাইব কইতাম পারতাম না এখানে কি আমরা কিন্তু কোনো গাড়ি নাই এটা কম্পেয়ার করতে এমনি আসি জানি গাড়ির পেট্রোল ভরতে বেশি দাম যায় কি 5 টাকা না 10,000 টাকা যাইতে পারে whereas motorcycles if you're filling up all the time full tank you're spending at least 2,000 taka, nothing more than that, I can promise you that. And obviously with the bike, it gives you more fuel efficiency, like you get more miles
you get more miles per gallon, kilometers per litre, obviously. That's just how they measure it in this country. We don't really do LPG in Bangladesh. But obviously, it can also differ depending on the terrains that you're riding on as well. Those are other things that can differ into this little fight between the motorcycles versus cars. So obviously a point for that goes to motorcycles. So 1 point for the motorcycles. Next round, we're going to be talking about touring and overall capacity. Capacity as in number of passengers, storage within like food storage and all of that sort of stuff. Obviously, I've seen a lot of people do long tours with their motorbikes. They be going far places. They fully pack up their luggage, tie their luggage up to their bikes. And it looks kind of funny, it looks like a little joke. But obviously, people who are really serious about touring on motorcycles, they can really get the job done very well. Whereas on a car, it's completely effortless. All you just need is a car. You don't really need to gear up for the tour, whether it's going to be hot or sunny. You don't need to check the weather forecast, how it's going to be on the day. You're going to go on your little adventure. Whereas on a car, and plus it'll be moderately comfortable as well. So for this round, touring and capacity, 0.50 gadi. So 1 point to the car. About traffic. Obviously, this video is the Bangladeshi edition. So obviously, if I go to the UK, it'll be a whole new video when I'm in the UK. But when I'm not Bangladesh, traffic will come up. Kunta traffic will mazi aro balo. Hola ta amna mat mukari kota. Gari kintu traffic will mazi boile eta comfort ase. No home bed na dotna. You'll be at ease when you're sat in traffic. Whereas on cycle kota mat digile to aro onek kichu howa jaibo. যদি তুমি সাইকেল লইয়া ট্রাফিক মাঝে বো তোমরা দৌড়বো কিন্তু মানুষ এটা তো করতো না. Not many people are going to wait in traffic while riding a motorcycle. With a motorcycle they could zip in and out of traffic easily. Cycle যদি traffic আমাও আর একটা নিশ্চিন্তাই থাকবো. সাইকেল যদি ট্রাফিক জ্যাম মাঝে পড়ে যায়, এটা বেশি কিছু সমস্যা হইতো না সাইকেলের লাগে. এখানে লাগে সাইকেল তো সিফা থামাইতে পারে, যে কোনো খালি জায়গা তো সাইকেল আনাইতে পারে. কিন্তু গাড়ি কিন্তু বড় জায়গা লাগবো, একটু স্পেস লাগবো সিফা থামাইবার লাগে. এমনি তো বাংলাদেশের ট্রাফিক তো দেখছো সিফা নাই, যেখানেও গাড়ি হামাইতে পারবো আর জ্যাম থেকে বাড়িতে পারবো. এলান না সাইকেল কিন্তু পারবো, সাইকেল কোনো বাইরে যাইতে পারবো. আর যদি তুমি মনে করো বাইরে যাইতে গিয়ে জঙ্গলে বাইরে যাইতে গিয়ে ট্রাফিকরে অ্যাভয়েড করবার লাগে, ওটাও করতে পারবে. কিন্তু গাড়ি দিয়ে এটা কিচ্ছু হইতো না. For traffic, ease of maneuvering in traffic, the motorcycle obviously gets a point for that. And on the final round, we have got parking. So, to talk about parking is obvious which one's going to win this one. Because with a car, like I said in the previous round for the traffic, you need space to maneuver your car. Whereas motorbikes, ছোট জায়গা তো সাইকেল ঘুরানি যায়, কিন্তু গাড়ি ছোট জায়গা ঘুরানি যায় না, আর ছোট জায়গা গাড়ি রাখাও যায় না. খেলা কি গাড়ি যদি হারাইতে পারো, গাড়িটাকে তুমি বাড়াইতে পারবাইনি, ওটা হইলো সমস্যা. দরজার কারণে তো গাড়িটাকে বাড়াইতে পারতাই না, extra জায়গা লাগবে দরজা খুলবার লাগে. Whereas motorcycles, you could park a motorcycle anywhere. You could even park on the pavement, you could park it right outside the shop. তোমরা মোটরসাইকেল দোকানের ভিতরে খুলে দিতে পারবে, সমস্যা নাই. কিন্তু গাড়ি তো দোকানের ভিতরে খুলতে পারতাই না, এটা অসম্ভব. Obviously the parking side of things, the motorcycle hands down wins by a long stretch. So obviously that is the end of the video for motorcycles versus cars, Bangladesh edition. Obviously when I do get back to the UK, I will obviously make a more detailed video on this topic, because
Obviously, this video comes down to the location and the conditions that you're going to be riding in. Whereas in Bangladesh, gari taki onek cycle beshi dor. Yeah, of course, if you guys enjoyed this video, please give it a thumbs up, subscribe if you are new, and please do share it with your friends, and I will catch you guys on the next ride.